Христина Заверуха, українська американка, яка зараз живе в Ефіопії. І тема її презентації «Від малого до великого. Пермакультура в цифрах». Презентация называется «Начинаем с малого и масштабируемся». И что они делают? Они делают пермакультуру прибыльной для фермеров, для мелких фермеров. Они это делают в Эфиопии, но это также применимо и для всего остального земного шара. So we're talking about starting small and scaling up. I'm going to give you a little bit of background about how I started small as a permaculturist. Сейчас Христина расскажет, как она начинала с малого, как пермакультурист. Thank you. Next. Okay. So a little bit about my background. I started off in university studying economics, environmental science, and political science, along with Arabic. And in my studies, I saw that many of the problems that exist regarding sustainability are rooted in how we do business and our economic systems. Христина начала интересоваться пермакультурой еще когда училась в университете. Она изучала экономику, она изучала окружающую среду, изучала арабский. И среди всего прочего она видела те проблемы, с которыми сталкивается мир, и поняла, что проблема, особенно которая заключается в устойчивом развитии, лежит в желании людей делать бизнес. Okay, thank you. You can continue. Great. So I really feel like small business and social entrepreneurship, changing the way that we do business with each other, is a very big part of creating a more sustainable society. Translation. То есть Христина считает, что малый бизнес и социальное предпринимательство – это те способы, как можно делать бизнес и при этом делать его устойчивым. Okay, you can continue. Okay, so I started small, first as a New York City public school teacher, working with immigrants and refugees that did not know how to read and write. And I would teach them to read, write, and grow food at the same time by designing and installing organic gardens in New York City. Translation. That was very small. So, Roman, the translator, asked you to make smaller, just like two, three sentences. It will be easy to translate. Sure. Okay, but now we will translate what you told. Да, она в Нью-Йорке начинала в Нью-Йорке как пермакультурный дизайнер и как пермакультурный учитель. И она учила разные незащищенные версты населения, то есть беженцы в основном, как выращивать сырую пищу, как ее готовить, если это возможно насчет сырой пищи, как ее употреблять. И вот так она начала с малого. Okay, you can continue. Then the picture on the left is a photo from maybe 2007 or 2008. My good friend Alan and I started a permaculture farm in northeast Pennsylvania. Near Ukrainian community, actually. На левой фотографии, эта фотография была сделана примерно в 2007-2008 году, она и ее друг Алан основали экологический центр в Пенсильвании. И справа это, скажем так, сообщество людей, которые в этом центре были. And you can see that when we started our farm, there was no farmer's market, there was no organic market. So what we did was that we would take our produce door to door. So you can say that we were operating our first farm out of a pickup truck, selling to local communities. Translation. Они начинали с чего? Когда они начинали, не было еще такого понятия, как органическое, натуральное. И они продавали свою продукцию просто-напросто собирая заказы по домам людей и развозя их точно так же. И так с этого начинала их ферма. The picture on the bottom, on the left, is a picture from Virginia.
where I was teaching at Virginia Tech and started a teaching farm in Virginia and co-founded Permaculture for Peace. Again, working with immigrants from many different backgrounds, sharing ideas about permaculture. Translation. На картинке внизу слева да, Could you please repeat because this was the long. Yeah, sorry. So the picture on the left is of the teaching farm in Virginia, where we started Permaculture for Peace, for immigrants learning permaculture. Да. Значит, это группа в Вирджинии, которые изучали пермакультуру. Ну, они начали проект «Пермакультура для мира», ну, тот, который мы как бы совместно проводили с Христиной. And the picture on the right is from the permaculture teaching course, where I had the privilege to meet Pablo and Tatiana and Vita and Galina and all the wonderful people who helped organize this event today. И на картинке внизу справа это пермакультурная конференция, на которой Кристине посчастливилось познакомиться с Пашей, с Таней, с Витой и с еще очень многими замечательными людьми. Курс для викладачів пермакультури. Continue this. So again, all of these things are very, very small. And what I'm realizing is that what I did before was very cute compared to what I'm doing now. Translation. Ну, это опять же, Кристина показывает, что она начинала с малого, с очень малого. И то, что сейчас она делает, то, что она делала тогда, это совсем мелочи по сравнению с тем, что она делает сейчас. You can continue. Okay, next slide, please. Yes, we have it. So right now, I am working as Director of Agronomy for GreenPath Food in Ethiopia. Translation. Сейчас она работает как финансовый директор компании GreenPath Food Христина. Дословно переводится как «зеленая дорога». You can continue. So GreenPath Food is a social enterprise, and we are focused on helping smallholder farmers produce diverse, nutritious, and sustainably grown food using permaculture. Translation. Да. Компания GreenPath это сообщество мелких фермеров. Они стремятся усилить их с помощью выращивания разнообразных питательных продуктов, произведенных устойчиво с применением пермакультуры. So the farmers that I'm working with right now on a daily basis have very small farms, maybe 1 hectare or half a hectare or less. But what we're doing as a company is that we're training all of these farmers to put their resources together and export to other markets that Что они делают? Они работают с мелкими фермерами, у которых земли гектар, полгектара или даже еще меньше. И они объединяют их ресурсы, чтобы они могли вместе ими пользоваться. А также собирают их продукцию для экспорта в другие страны. So we are the first company in Ethiopian history to ever get smallholder farmers organic certification for fruits and vegetables. Это компания, самая первая компания в Эфиопии, которая вообще начала заниматься органическим сельским хозяйством, пермакультурой, и которая первая же получила органический сертификат, в том числе органический сертификат Евросоюза. You can continue. Thank you. We built Butajitas for a supply chain. This is how we connect farmers to refrigeration and then to export markets. Они построили собственную цепочку поставок в Китае, торговых предприятий. И они, скажем так, и выращивают, и хранят, и экспортируют, все вместе. You can continue. We were told by our third-party certifiers that, to their knowledge, we are the first company
that's using permaculture to ever get European Union organic certification? Translation. Тут та компания, которая проводила их сертификацию, они сказали Христине, что это вообще первая пермакультурная компания, которая получила органический сертификат. Can continue. And to our knowledge, we're the first company that's ever trying to take permaculture design and scale it up on a commercial scale. Translation. И им также сказали, что это первая компания, которая пытается использовать пермакультуру в коммерции. You can continue. So you can see in the photographs, our focus crop is avocado. But we're actually working with polyculture systems that have 20 different crops. Translation. Значить, як ви бачите на картинці, їхня основна культура це авокадо, але насправді вони роблять полікультурні системи і вирощують до 20 різних культур. You can continue. Молодец. Next slide, please. Yes, we will. You can continue. Okay. And so it's interesting because we do talk about scale and permaculture. Writers of Mollison write about making the smallest change to the greatest effect. Translation. We've all Сейчас она хочет сказать о масштабе в пермакультуре, о том, что, по словам Моллисона, сделайте маленькое изменение для достижения большого эффекта. You can continue. we hear about small is beautiful. Они заботятся о том, чтобы маленькое было еще и красивым. We talk about doing things in the scale of permanence, that things should never be bigger than you can manage. Они также заботятся о том, что это бы соответствовало шкале постоянства, чтобы вы никогда не брались ухаживать за тем, что вы не сможете обработать. Continue. And Toby Hemingway writes about growing by chunking. И Тоби Хемингуэй говорит о том, что рост происходит этапами. Continue. So right now we're working with about 70 different farmers. We're working with over 100 hectares spread across 70 different farmers. But we're working to make the smallest change to the greatest effect. And we're going to show you how we're scaling up permaculture in a modular way. Translation. Сейчас они работают порядка 70 фермерами, и получается так, что они действительно используют принцип «начинайте с малого». Подожди. Не могу все перевести. Next slide, please. Okay, we will finish and then questions. Okay, we have a next slide. So, in light of the fact that most permaculturists think that permaculture should be small in scale, I'm going to pose the question about why we should scale up permaculture. Translation. На слайде задается глобальный вопрос. А зачем масштабировать пермакультуру? И почему ее надо применять с самых маленьких масштабов? Продолжаем. Continue. So the reality is that 80% of the people who produce food on the planet are hungry and malnourished. Translation. Дело в том, что 80% людей на Земле, которые производят продукты питания, не доедают. Continue. And smallholder farmers in the developing world have a competitive advantage by growing organically. Маленькие фермеры в развивающихся странах, они живут за счет того, что, скажем так, выращивают органическую продукцию. Тобто це їхня конкурентна перевага, те, що вони вирощують саме органічну продукцію. Okay, continue. I mean, by introducing permaculture technologies and polycultures, we can increase yields and nutrition for smallholder farmers without massive capital inputs. Translation. В принципе, пермакультура позволяет получить
большую отдачу при меньших вложениях. Вот почему они особенно эффективны для небольших фермеров, потому что ресурсы ограничены. Continue. Next slide, please. Okay, we have the next slide. You can continue. The question is, why are farmers in Ethiopia and smallholder farmers all over the world hungry? Translation. So, Вопрос в том, почему мелкие фермеры в Эфиопии и во многих других странах голодают. Continue. so free trade policies established in the 1990s encourage monocropping system of commodities for international markets. Translation. Я переведу весь слайд. Политика свободной торговли, которая началась в 1990-х, поощряет торговлю монокультурными товарами на международных рынках. Продолжаем. Continue. So the government has training programs where they encourage farmers to grow lots and lots of corn or lots and lots of wheat or basically commodities to be sold cheaply on the international market. Translation. Ну и также, используя внешние ресурсы, дорогостоящие внешние ресурсы, они завели фермеров в долги и оставили их уязвимыми к рыночным колебаниям. То есть государство как делает? Оно говорит, сейчас мы выращиваем там кукурузу, или сейчас мы выращиваем пшеницу, и датирует эти отрасли, выращивание этих культур с тем, чтобы они были более дешевыми на международных рынках. И это приводит к монокультуре. Continue. And again, growing these hybrid corn or wheat requires very high levels of costly inputs such as fertilizers and pesticides that wind up driving farmers into debt. Translation. И вот такая монокультура, она требует очень больших вложений, как денег в технику, в солярку, так и очень много стоят химикаты, удобрения, гербициды и так далее. И Це заганяє фермерів в борги. ну да, это загоняет фермера в долги. Continue. And of course, they're very vulnerable to international market fluctuations. So if the price of corn goes down and the farmer is only growing corn, the farmer is in deep trouble. Translation. Да, и вот как раз такие механизмы загоняют фермера в долги. То есть когда цена на пшеницу высока, они, скажем так, хорошо зарабатывают. А когда она падает, они в глубоких долгах. И на этом графике мы можем увидеть эти колебания цен, и вы можете понимать, что здесь где-то они зарабатывают, а здесь они в долгах. Continue. And again, a lot of farmers grow monocrops of these commodities just because it's what their neighbors do or it's what they have always done. И также много фермеров выращивают монокультуру просто потому, что их соседи так делают, или они всегда так делали, вот по таким причинам. At least in recent memory, that's what they've always done. And farmers are very risk averse, understandably so. И они не диверсифицируются зачастую, и поэтому они достаточно уязвимы. И они даже не понимают, что может быть по-другому. And so the question is, how can we incentivize farmers to start using permaculture and growing organically? Вопрос заключается в том, как мы можем повлиять на фермеров, чтобы они использовали пермакультуру и выращивали органическую продукцию. Okay, next slide, please. We have it. You can continue. Okay. So when we talk about the international market paradigm, planting monocrops of commodities, permaculture offers an alternative. Translation. В то время как международные рынки требуют монокультуры, пермакультура предлагает другой подход. Continue. So of course we're focused on care for the earth, care for people, and return of surplus to all. И да, используются принципы заботы о земле, заботы о людях и справедливого распределения ресурсов.
And we have our farmers planting in both perennial polycultures and rotations of annual polycultures. И они предлагают фермерам выращивать многолетние культуры, а касаемо однолетних делать севооборот. Ну і в полікультурі, тобто багато різних культур разом. Continue. Okay, and then we encourage farmers not just to plant crops, but to plant agro-ecosystems. И они предлагают фермерам не выращивать урожаи, а создавать съедобные экосистемы. Continue. So actually, even if you look at this photograph, this is Gaytu and his wife and son. You can see that he's growing avocado trees. Even just asking a farmer to plant an avocado is very different from what farmers normally are able to do. Translation. Это ее эфиопский друг со своей семьей, и они стоят возле сада с авокадо. И то, как выращиваются авокадо пермакультурным способом, и то, как обычно они выращиваются, это две большие разницы. Continue. Perennial crops like pomegranate or like avocado take many years. It's a long-term investment. Многолетние культуры, сами авокадо, ну и вообще, собственно, обустройство этих садов, они, скажем так, это инвестиции растянутые на много лет. Continue. And a lot of farmers are concerned with simply feeding their families right here, right now. Но многие фермеры озабочены тем, чтобы прокормить себя и свою семью прямо здесь и прямо сейчас. Continue. Okay, next slide, please. You have it? You can continue. Okay. So Vandana Shiva is one of my favorite writers in sustainable agriculture. She's a physicist from India. Translation. Шива – это одна из любимейших авторов по пермакультуре для Христины. Она из Индии. Continue. And she's shifting the paradigm. So if you look only at yield per hectare, conventional industrial agriculture produces higher yields. Translation. Ну, она считает, Шива как считает, по доходу, по урожаю с гектара. И сравнивает урожаи поликультурные и пермакультурные с монокультурными. Continue. But if you change the paradigm and instead you measure productivity based on your return from the inputs, how many outputs you receive, or if you look at the amount of nutrition or profit that you make per hectare, traditional polycultures win. То есть если вы сравните не по деньгам, а по тем продуктам, которые вы получаете с земли, ну, грубо говоря, с акра, как они считают, и по полезным питательным веществам, которые выращиваются на этом гектаре, то поликультура всегда выигрывает монокультуру. Ні, ну тут я скажу, тут вона мала на увазі, що якщо вимірювати просто урожай, ну, в кілограмах чи в тоннах, то більше буде в монокультурній системі. А якщо враховувати, скільки було витрачено, ну, зусиль, скільки було вкладено в систему, і скільки було отримано різного врожаю, то більш продуктивними є полікультурні, пермакультурні системи. І вона вимірює, Вандана Шива, цей врожай або в співвідношенні затрат і продуктивності, або в кількості отриманих поживних, ну, поживи, якісної поживи з гектару. Окей, you can continue. Точно. Right, so we've got 20 in organic mixed cropping systems. You have 26% more protein per acre, 3,000% more carotene, 88% more thiamine, 194% more minerals in general. Translation. То есть исследования, которые были проведены в Индии и на Филиппинах, смешанные органические посадки произвели на 26% больше белка с акра, на 3000% больше каротина, на 88% больше тиамина и произвели витамины группы В, С и фолиевую кислоту, в то время как монокультуры их вообще не произвели. На 194%
4% больше минералов, ну и так далее. Okay, continue. And of course, she finds that an industrial system of agriculture requires 300 units of fossil fuel inputs to produce 100 units of calorie output. Translation. Ну, и изучение традиционных поликультур и современных монокультур показывает, что поликультурная система может производить 100 единиц продукции из 5 единиц на входе, а монокультурная может производить 100 единиц на выходе из 300 единиц на входе. Continue. While organic polyculture systems can produce 100 units of output from 5 units of input. Translation. Okay, you can continue. We have already translated. You did great. Next slide, please. Okay, we have it. You can continue. I'm waiting for it to load. Okay. So can we scale up permaculture across smallholder farmers to meet international market demand? Translation. Next slide. Можем ли мы распространить пермакультуру среди мелких фермеров, чтобы удовлетворить спрос на международных рынках? Next slide. Next slide, Christina. Next slide, please. Okay, we have it. You can continue. You can continue. Great. Okay. So what we're doing is that sometimes permaculture systems can be very complex, but we are creating modular packages of perennial and annual polycultures. Translation. Значит, с одной стороны, пермакультурные системы, они могут быть достаточно сложными, но они создают модульные много- и однолетние культуры. Ну, тобто вони створюються як модульні системи із монокультур, із щорічних культур, тому що власне пермакультура це складна, а вони створюють такі модулі, які фермери можуть відтворювати у себе. Okay, you can continue. Great. We're creating supply chains that link smallholder farmers to international markets that value organic produce. Translation. Мы создаем цепь поставок, которая связывает мелких фермеров с международными рынками, которые ценят органическую продукцию. Continue. We sign contracts with farmers that ensure farm gate prices that offer higher premiums than local market price in order to incentivize behavior change. Translation. Они также убеждаются в том, что отпускные цены стимулируют изменение поведения фермеров. То есть цена на органическую продукцию будет выше, чем цена на аналогичную продукцию на даже местном рынке. Continue. And of course, we've obtained organic certification so we can ensure farmers premium, steady state farm gate prices throughout the year. Translation. И также они дают возможность получить органический сертификат, чтобы обеспечивать постоянно высокие отпускные цены для фермеров. Continue. Right, and this protects farmers from market fluctuations. Translation. І це захищає фермерів від коливань ринкових цін. Continue. Excellent. Next slide, please. Okay, we have it. You can continue. Okay. So this first picture is one of our first packages, which is called the Guild to Go. Я перевел эту картинку в систему гильдии вперед. Це одна з перших систем. Да. Okay, you can And continue. okay, if you look at this Guild to Go system, what this is that every single avocado tree has a micro swale dug 150 centimeters downhill from each tree. Translation. То есть на этой картинке вы можете увидеть, как одиночные деревья авокадо сделан вокруг них ров. Ну, волоконави, тобто вони ростуть на волоконаві глибиною 170 см. Continue. And you have to understand, in Bhutajira, we have very long periods of drought. Translation. And then other periods that are very intense rain. Translation. В Эфиопии достаточно большие
большая продолжительность времени засухи, и также бывают периоды, когда льют дожди. Continue. And so around every single tree, we put mulch, we have a micro swale downhill from every tree, and then we have a burn around every single tree. And in that burn, plant perennial herbs and fruits that are beneficial to the avocado tree and have an export market. Translation. Они в валоканаве закладывают ветки и всю органику, а по краям они садят многолетники, которые мало того, что помогают самому дереву авокадо, но их также можно употреблять в пищу или даже отправлять на экспорт. Continue. And what's great about this is that the farmers, if a farmer has only 10 trees, they buy 10 guilty goats. If they have 200 trees, they can buy 200 guilty goats. And so basically it's a perennial polyculture that we have planned for them and we help them install. And it conserves water, builds the soil, attracts pollinators, and keeps away pests. Translation. Can you speak shorter sentences, please? Sorry. Yeah, I can translate. Как они делают? Если у разных фермеров разное количество земли, и если он хочет посадить 10 деревьев авокадо, он покупает, скажем так, 10 таких вот комплектов гильдии, 10 комплектов гильдии. Если у него 200 деревьев он хочет посадить, он покупает 200 комплектов. А вот дальше уже. Ну, тобто замість того, щоб вирощувати лише авокадо, він вирощує авокадо і плюс всю цю гільдію, яка йде з ним. На тій же самій ділянці він отримує більше продукції, окремо авокадо, ще додатково. Да, и это все, во-первых, более устойчиво к засухе, и оно также обогащает почву, и более устойчиво к климатическим изменениям. Так, ця система отримує воду також, або відводить зайву воду. Тобто вона так сконструйована, я так зрозумів, що вона може і утримувати, і відводити воду, коли дуже багато дощів. Exactly. So again, we have crops like lavender that attract pollinators, and that winds up increasing fruit set and fruit yields. Я головним, который привлекает полезных насекомых. Ну, і повишає, підвищує родючість цих авокадо. You can continue. We have raspberry, which is a terrific soil builder and also has demand in the international market. Which attracts what? It's a great soil builder and it has value in the international market. Okay, translation. Они выращивают также малину, которая хорошо укрепляет и улучшает почву, и также она продается на международных рынках. Continue. We have chives and garlic chives, which keep away larger pests and also have a high international market value. Они также выращивают чеснок, который отпугивает многих вредителей, и он также продается на международных рынках. And then we have a lot of other crops that we've experimented with. So that's the first module that we have, is the guilty goat. Они также выращивают некоторые другие растения в качестве эксперимента. Okay, continue. Next slide, please. Okay. And of course, we're trying to get farmers to transition from planting in monocultures of annuals to be growing more perennial crops. І також вони намагаються вирощувати ліани, рідкі рослини, що також допомагає в переході від однорічної монокультурної системи до багаторічної системи полікультурної. Continue. So we have a program called Perennial Pathways and Annual Alleyways. Они используют такие системы, которые называются, я перевел, многолетние тропинки. Тропинки из многолетников и аллеи из многолетников или приподнятых ряд. The perennial pathways are 50 centimeter wide double dug beds that have intercrops of perennial and biennial herbs. Многолетние тропинки — это холмы шириной 50 сантиметров,
которые удобрены компостом, постной мукой, древесной мульчой, чтобы увеличить дренаж и обеспечить устойчивый поток питательных веществ к растущим многолетникам. В междурядьях каждой тропинки растут двух- и многолетние травы, которые богаты на фитохимические вещества. Okay, continue. Okay. And these perennials, they include rosemary and chives, lemongrass, basil, and parsley. Translation. Это такие растения, такие травы, как розмарин, орегано, чеснок, сорго лимонный, базилик, петрушка. Continue. And these herbs are rich in phytochemicals that trap and deter pests, such as aphids, whiteflies, powdery mildew, and others. Translation. Фитохимические вещества, которые они выделяют из почвы, они ловят или отпугивают вредителей, таких как пля, белокрылки, мучнистая роса и так далее. Continue. And what's great about this is that when we work with the farmer to make these perennial pathways, we explain that these are permanent. И еще одно очень важное замечание, которое касается этих тропинок, то, что они объясняют фермерам, что и как работает, и почему оно работает. И что это все многолетняя система. Continue. So they will not need to be plowed, they will not need to be replanted, and they will produce income continuously year after year. Translation. И что эти тропинки не надо будет спахивать их, не надо будет их пересаживать, и они будут приносить доход с каждым годом. Continue. Next slide, please. Okay, you got it. In between the perennial pathways, we have what we call annual alleyways. Translation. Между этими многолетними тропинками у них тоже какие-то грядочки. Ну, из однорічників вже. Да, из однолетних. Continue. They alternate. And so these are also 50 centimeter wide double dug beds. Это тоже приподнятые грядки, то есть как вода внизу, шириной 50 сантиметров. Continue. Okay, we have 6 different rotations, but 2 example rotations are chilies and legumes. У них всего 6 разных комбинаций, которыми они могут меняться. Комбинация номер 1 – это чили и бобовые. Continue. And so, for example, the chilies have increased yield because we're growing edamame, which is a kind of immature soybean, next to them. Translation. Ну, що вони, якби дійсно, оця от комбінація, вона має кращу врожайність, і вони вирощують якусь, ну, місцеву, якби, саме місцеву бобову культуру для цієї місцевості. Continue. Чили повышает And урожайность. because it's planted in between perennial pathways that have oregano or parsley or basil in them, those protect the chilies from attack from pests and are reported to improve the flavor of the chili also. Окей, translation. И так как они выращивают тот же чили среди многолетников, ну, там, например, базилик, чеснок и так далее, те отпугивают вредителей и, соответственно, урожайность скака лучше. І міняють ще смак чеснока. Да. Смак чилі, я вибачаюся. Ці трави міняють смак чилі, так. Окей, continue. And basically you would have that kind of Solanese intercrop running for about 6 months, and then you rotate to the next intercrop, in this case Brussels sprouts and beets. Они выращивают эту культуру на протяжении полугода, и потом делают севооборот. Например, вторая пара – это у них брюссельская капуста и буряк. Continue. Okay. This uses a technique called succession planting. Ця техніка називається посадка за принципом сукцесії. So for example, you plant the beets and the Brussels sprouts at the same time.
When the Brussels sprouts are still small, when the beets are mature, you harvest them, and the Brussels sprouts are mature. Okay, translation. И вы садите одновременно и брюссельскую капусту, и буряк. Пока брюссельская капуста подрастает, буряк вырастает, и вы его потом можете выбирать, а брюссельская капуста уже дальше дозревает. Continue. So again, these are techniques that farmers were not using before. All of the crops that we're growing have demand in the international organic market. Translation. Ну, это технологии, которые раньше местные фермеры не использовали. А сейчас они их используют, и они выходят на международные органические рынки. Тобто це вже не тільки кукурудза, як вирощували в монокультурній системі, а це вже багато культур, причому ті, які саме користуються спросом на міжнародному органічному ринку. Continue. So like you can see in this photograph here, we have G2 and his, we have Mulugeta and his wife Gennet, and they are in an annual alleyway perennial pathway polyculture. But what's great is that they have a system where they were just growing avocados and corn before. Okay. Now we have them planting in systems. Translation. Ну, що якби на цій системі вони вже вирощують багато різних культур, ну, місцеві культури, я не буду перекладати, але раніше вирощували ці фермери, ну, авокадо і кукурудзу. Тобто така от зміна від, ну, бідної до багатшої системи. Continue. And again, you know, they're getting higher yields in the short term, but also preparing the land for larger returns in the long term with the avocado. So they're not wasting that space. Тобто вони отримують вищий прибуток за коротший термін, але також вони готують цю землю для вирощування авокадо, тобто підвищують її родючість. Continue. So they're short-term returns and long-term investments. То есть вкладывают, ну, то есть у них инвестиции и краткосрочные в многолетники и однолетники, и долгосрочные, как у авокадо. Okay. Continue. Next slide, please. Yes, we have it. Okay, so again, what's great about having these polycultures as modular is that we have these great Excel spreadsheets. We predict the yields for everything. Они делают прогноз урожая по разным культурам. И как бы составляют вот такие таблички. Continue. And again, this is important in terms of our relationships with buyers. Ну и это очень важно в отношениях с покупателями. Continue. And if there's time, I'd be happy to show you what some of these spreadsheets look like, but I have a feeling we're already over time. Yes, you do. Да. Okay, next slide, please. Христина показала бы и рассказала бы больше, но у нас ограничено время. Уже мы даже вышли за время. Okay, we have the next slide. And again, getting the European Union organic certification is very important. Ну, они считают, что это очень важно получить органический сертификат Евросоюза. Continue. So even though permaculture is beyond organic, most of the world doesn't know that. Ну, пермакультура и органика это не одно и то же, но с помощью пермакультуры можно выращивать органическую продукцию. Але більшість людей, вони не цінують пермакультурну продукцію вище за органічну. От в чому проблема. Continue. And so again, for markets in Asia or in the Middle East, they're not going to pay a premium price unless they see that organic certification symbol. Translation. Ну, то есть, если у вас нет органического сертификата, то вам вряд ли заплатят больше денег за вашу такую же продукцию. Continue. And in the end, our farmers need to be rewarded and earning money for growing their food the ethical, sustainable way. Translation. Ну, еще одна из проблем – это то, что фермеры не получают деньги за то, что они выращивают еду устойчивым способом. Continue. In Ethiopia, there is no such thing as organic certification. В Эфиопии нет органической сертификации.
Continue. If a farmer is selling organic tomatoes next to somebody who's selling conventionally grown tomatoes, they're going to get the same price. То есть там нет никакой разницы между тем, продаешь ты органические томаты или неорганические. Все за одну цену. Да, все в одну цену. Continue. So again, by linking farmers to markets that actually value growing organically, we're making a difference. То есть делая различие в том, делая различие для фермера в том, выращивать он органическую продукцию или неорганическую, мы уже создаем изменения. Continue. Okay, but in general, organic certification costs it's often prohibitive for farmers. Okay, translation. Органическая сертификация запрещена. You mean that it's expensive for farmers, yes? It's too expensive for smallholder farmers in Ethiopia to get an organic certification. It costs like $5,000. Ну да, то есть по факту мелкие фермеры не могут воспользоваться органической сертификацией в Эфиопии, потому что для них $5000 это совсем не проблемная цена. Okay, continue. Also, most certifying agencies don't deal with permaculture. They're used to certifying monocrops of, chemical-free produce. Многие сертификационные компании, они не обращают внимания на то, пермакультурно это или не пермакультурно. То есть это может быть монокультура, но с применением каких-то биологических средств. Без химии, да, просто без химии. Okay, continue. And for organic certification, farmers need to keep detailed records of all inputs and outputs on their farm. И для того, чтобы можно было пройти органическую сертификацию, фермерам нужно делать заметки, когда и что они делали с землей, когда какие вещества вносили. Okay, continue. And when 40% of the farmers in Buttigieg are pre-literate, how do you make it possible for the most disadvantaged farmers to have access to organic certification? Okay. И 40% фермеров в Эфиопии, они неграмотные. Как, спрашивается, они могут делать записи? И поэтому для них органическая сертификация это вообще невозможно. Okay, Christina, I'm afraid that we need to finish. Okay, Yeah. that's fine. So next slide, I think we are almost finished. Okay, we have the next slide. Great, so what we did is that we had a group certification process where GreenPath carried the cost of the organic certification for a cohort of about 25 farmers. Translation. GreenPath снизила стоимость сертификации для всей когорты фермеров, которые проходили по критериям для их внутренней мониторинговой системы. В общем, стоимость сертификации для них снизилась на 70% и более. Continue. And we use an internal monitoring system that we use on cell phone technology to monitor what's happening on farms to make sure that crops are grown organically and that they're healthy. Okay, translation. Ну, то есть это So you're using this smartphone technology to monitor the growing process, yes? Yes. Вони використовують якийсь додаток для мобільних устройств, щоб моніторити, як вирощуються ці продукти органічних ферм. Next slide, please. Okay. Yes, we have it. Okay. And what we do is that we have a digital version that we send using mobile technology and a paper version in Potter. Что они делают? У них есть внутренняя система внутреннего мониторинга, и они рассылают, скажем так, список критериев как в цифровой форме, так и в бумажной форме, что и как можно делать, что и как нельзя, как проверить. Okay, continue. And so the farmer keeps these records that our farmer training officers fill out for them every 15 days in a binder at their farm. И их люди, то есть 300 люди, приезжают каждые 15 дней и заполняют
вот эти бумаги, которые уже есть у этих фермеров, и они одновременно и заполняют эти бумаги и контролируют способ выращивания. Okay, continue. And then we have the digital version that's saved online that we can use to monitor plant health and predict yields. И они оцифровывают эти все данные и хранят их в онлайне. И таким образом они могут отслеживать, что происходит на каждом участке и какие могут быть прогнозы по урожаю. Okay. So what's great is that even if a farmer cannot read, if an inspector comes to their farm, they have paper-based records that document that everything that they're doing is organic. И даже если фермер не умеет читать, все равно к нему приедет инспектор и сделает нужные записи и удостоверится, что продукция выращивается органически. Okay, Christina, so we are too much over time. Next, I think we're finished. Yeah, okay. Next slide. Okay, you have it. So our next steps is to scale up to 100 farmers by the end of the year. Right now we have 70. We plan to expand to a second site to serve an additional 100 farmers. And we want to get fair trade certification. Okay. Их дальнейшие планы, это сейчас у них 70 фермеров, их объединение, они хотят до конца года, чтобы их было 200. Также они хотят сделать второй сайт, чтобы привлечь еще дополнительные 100 фермеров. И также они хотят выращивать ягоды и орехи. Да, и получить сертификат, fair trade, это честная торговля. Okay? Next slide. Yes, we have it. You can just skip the next slide. It's just words of wisdom, which is that even if things seem too big for you, if the universe asks you to do something, you should do it. Okay. Да, ну на этом слайде, на высшем слайде, просто мудрые слова, которые можно прочитать. И из того, что не написано, Христина говорит, что если Вселенная вам просит сделать что-то, даже если это большое, все равно делайте это. Все, что вам дается, Вам все в ваших силах. Да. Okay. So again, thank you so much for letting me present with you today. I'm of course happy to answer questions, although I know we don't have a lot of time. You can always email me at Christina@greenpathfood.com, or get in touch through Pablo. I think that I'm afraid that we have to move the questions to online because we are half an hour over time, but I will say it. Sure. Yes. Да, я думаю, що у нас, на жаль... Sorry, guys. Yeah, it's perfect. I understand that this connection and Ethiopia, everything is okay. Що, на жаль, у нас немає вже часу на відповіді на питання, але Христина з радістю відповість на ці запитання, якщо ви надішлете на її електронну адресу, яку ви отримаєте в презентації. Okay, Christina, thank you very much. So it was great to hear you and thank you for sharing your experience. Yes, Great to see you guys too. Да, я дякую Христині, Христина Great guys. дякує нам. Щасливо. Окей, бай-бай. Бай-бай. Я трошки ми зробили, трошки